Welcome to Italian Course. Today we will know aprire, to open in Italian aprire in present form, past form and future form, and we saw some examples. So let's start. I open the window. I open the window in Italian. Io apro la finestra. Io apro la finestra. I open the window. Io apro la finestra. Then you open the door. You open the door in Italian. Tu apri la porta. Tu apri la porta. You open the door. Tu apri la porta. Tu apri la porta. Then she opens the window. She opens the window in Italian. Lei apre la finestra. Lei apre la finestra. She opens the window. I repeat again. I open the window. Io apro la finestra. You open the door. Tu apri la porta. She opens the window. Lei apre la finestra. Then we open the shop in the morning. We open the shop in the morning in Italian. Noi apriamo il negozio la mattina. Noi apriamo il negozio la mattina. We open the shop in the morning. Noi apriamo il negozio la mattina. Then you open the gift together. You open the gifts together. In Italian, voi aprite I regali insieme. Voi aprite I regali insieme. You open the gifts together. Then they open the window every morning. They open the windows every morning in Italian. Loro aprono le finestre ogni mattina. Loro aprono le finestre ogni mattina. They open the windows every morning. Now we will know about aprire, past tense. At first, I opened the door this morning. I opened the door this morning in Italian. Io ho aperto la porta questa mattina. Io ho aperto la porta questa mattina. I opened the door this morning. Then you opened the window because it was hot. In Italian, tu hai aperto la finestra perché faceva caldo. Tu hai aperto la finestra perché faceva caldo. You opened the window because it was hot. Then she opened the shop this morning. She opened the shop this morning. In Italian, lei ha aperto il negozio stamattina. Lei ha aperto il negozio stamattina. She opened the shop. Then we opened all the windows for fresh air. We opened all the windows for fresh air. In Italian, noi abbiamo aperto tutte le finestre per aria fresca. Noi abbiamo aperto tutte le finestre per aria fresca. We opened all the windows for fresh air. Then you opened the package together. In Italian, voi avete aperto il pacco insieme. Voi avete aperto il pacco insieme. You opened the package together. Then they opened the windows because it was hot. They opened the windows because it was hot. In Italian, loro hanno aperto le finestre perché faceva caldo.
Loro hanno aperto le finestre perché faceva caldo. They opened the windows because it was hot. If you like this video, then don't forget to subscribe my channel. Now about future tense. I will open the door tomorrow. I will open the door tomorrow. In Italian, io aprirò la porta domani. Io aprirò la porta domani. I will open the door tomorrow. Okay? Then, you will open the window when the sun rises. You will open the window when the sun rises. In Italian, tu aprirai la finestra quando arriverà il sole. Tu aprirai la finestra quando arriverà il sole. You will open the window when the sun rises. Then she will open the shop tomorrow morning. She will open the shop tomorrow morning. In Italian, lei aprirà il negozio domani mattina. Lei aprirà il negozio domani mattina. Then we will open the windows to let fresh air in. We will open the windows to let fresh air in. In Italian, noi apriremo le finestre per far entrare aria fresca. Noi apriremo le finestre per far entrare aria fresca. We will open the windows to let fresh air in. Noi apriremo le finestre per far entrare aria fresca. Then, you will open the packages tomorrow. You will open the packages tomorrow. In Italian, voi aprirete i pacchi domani. Voi aprirete i pacchi domani. You will open the packages tomorrow. Okay? Voi aprirete i pacchi domani. Then, they will open the windows this evening. They will open the windows this evening. In Italian, loro apriranno le finestre stasera. Loro apriranno le finestre stasera. They will open the windows this evening. Loro apriranno le finestre stasera. They will open the windows this evening.